What? Devanand doesn't require so much No, time. there was some setback to my health. All right. I heard Sri Devanand in part to hear further, release this matter on next Thursday, Nama, date to 27th. You come back, minimum sentence is 1 year. And there is an amendment to that. ಅದು ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟು ಆ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವಾನಂದ್ ಬಂದ್ರೆ. I believe after going through all the papers, I believe, in my opinion. No, you should believe, otherwise you can't argue. Very true. Why good things happen to bad people? No, that happens because of karma theory, Devanand. We do not know. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ we have a theory called ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ಅಂತ. ಸಂಚಿತ ಪಾಪ is carry forward ಅಂತ, brought forward from the previous birth. You know what the account people write after the passbook, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಆ brought forward ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬರುವಾಗ BF ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ರು, ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬುಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ, ದೆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. That will also finds a place in the Limitation Act. Yes. For continuity of the. So the idea is to see that, knowing fully well we might not have committed anything in this particular birth. But why this happens? Do we know what? We have done it earlier. Especially Hindu religion, we believe the number of births. And Bhagavad Gita says, number of births are there to see that it is for the refinement of the soul. Anta. See what Krishna says to Arjuna is, Bahunam Janmanam Ante Gnanavan Mam Prapadyate. After taking number of births, you get the Parishuddha Jnana. Then you will attain me. So the purpose of taking birth after birth is to see that, the soul gets purified. And Swami Jagadatmananda ಅವ್ರದ್ದು lecture ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, on this aspect of the matter. All the acharyas, all these great saints have given a commentary on that. So we do not know. You made a point, stating that why it happens. ನಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್, such a pious man, a bachelor, one minor aberration, there is a death of a person in a road traffic accident. Should you consider him as an offender? Should you not use your discretion? Should you not allow him scot-free without imprisonment? He has taken the injured to the hospital. He stood by him. He met the expenses in the hospital. He is also feeling sorry. Then also should you impose the imprisonment like a Shailak? Pound of flesh. Without dropping a blood. See, can it be on instead of 27th? Can it be revised to 28th? 28th. All right, 28th. Because I have an appointment with the doctor on 27th. All right. Anyway, at least ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವಾನಂದ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ in the sense, I mean the fraternity as a whole. Where are we heading to? Such things do not come to the light in the society. By nature, such professions one has to do it. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇರ್ ಸಮ್ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ಸ್. ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. There is no hard different attire. Allah, there is no hard and fast rule that it should be skin tight. But people do. ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಗ ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಜರ್ಸಿ ಗಿರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದು. 3 ರೂಪಾಯಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಲರ್ದೊಂದು ಬನಿಯನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಶೂಸು, ಅಡಿಡಾಸ್ ಶೂಸು ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಈಗಿನ ಥರ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೇ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಮೇಡಮ್ಮು ಇಂಥ ಬಣ್ಣದ ಬನೀನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡೋ ಬನಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಶಾಪ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಶಾಪೇ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬನಿಯನ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದು, ಹಳದಿ ಕಲರ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಕಬಡ್ಡಿನೋ ಖೋಖೋನೋ ಏನಕ್ಕೋ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇಂಥ ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹತ್ರದ್ದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಿಂದ ಅರ್ಧ ತೋಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ತೋಳಿಂದ ಬನಿಯನ್ನು, ನಂಗೊಂದು ಬನಿಯನ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬನಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಸೆಡ್ 3 rupees, 5 rupees, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಯು ಸಿ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತಣ್ಣೀರಾಯಿತು. ಸೊ ಐ ನ್ಯೂ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಬಿಳಿ ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. What impact it has created in the childhood, you see. So they taught me a lesson. It is not the outfit or the attire, all these things which will matter. It is the inner talent. That Austrian Fitzgerald has written a book on that, why bad things happen to good people. He concludes that book with an drawn closer to God. That's what our the other Drawn teachings closer to also God. said. See, those are all for the people who believe, no? For atheist, it looks like a fool, no? Very true. Right. Second is inner talent, outfit, all these things are not going to be ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ. ನನ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೇ. ನಾನು ಗಾಳಿ ಹೋದ ಬಲೂನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಬನಿಯನ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವತ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ got matured that it is not the outfit that is going to matter. It is the inner talent that would matter. But world ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? ನಾನು I have seen G.R. Vishwanath playing with a cap for the ನಮ್ಮ Holdings without a helmet. Michael Holdings. So you are sure that what ball you are playing, you are not worried about your head or any other part for that matter. You are confident on your bat rather than any other outfit. The ball is going to come like this, I am going to play like this. Per chance, the ball doesn't fall onto my bat. Per chance. Some minimum requirement to save my life is what was required. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನೀವು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಕವರ್ ಆಗದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಎನಿಸೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ 2 spinners. One was that Mushtaq Ahmad and another one was that Saklein Mushtaq. These 2 Mushtaqs really created a problems for that in the tour. Tendulkar was the manager, captain. 5 test, 5 one-day series, wash out. And our great Ravi Shastri was the coach. He said, spinners, you don't bat, deliberate padding. Don't get into the
bat, you pad it. Before the ball spins, you stop it. Array, sir, pad is meant for if the ball were to not come to the bat, that is there to save your leg, not to avoid a ball. Temperament should have been, howsoever he bowls, you hit it to the sixer with the bat anta irbekagittu. The temperament failed. And as a result, what happened? Whether it fell on bat or the head or the helmet, always there was a ready that he will give LBW. Even if it falls on the head, except the bat, whichever the part, there will be an appeal, you will have to give the vote. This was the understanding they had. So they played on our mentality rather than the cricket game. So where is the gentleman game? Point number one. Point number two, that is the area we marked what is called neutral umpires. Right? So the court also, prosecution case, if it is a bouncer, defense should be in a position to hit it to a sixer. Unfortunately, what is happening? Deliberate padding. Means what? Turning the witnesses to the hostile. See to it that they don't come to the court. Or you drag on the case till the witness dies. I am not saying any of these things. These are all the judgments of the, excerpts of the judgments of Supreme Court in Ramchandar and Soren Singh. One by Chinnappa Reddy and other by Justice Rumappa. Well, my lord, I leave the court hall with an assurance that still I have an ambience to convince the mind. Who of the said court. no? You should have that. You should have that. I'm very confident that I'll create an ambience for the court to see No, that I am not. he's declared as innocent as a lamb he is. No, I am not. See that again. That portion ideyalla adu tappagutte adu. That is the old principle. Innocence comes to an end moment a court records an order of conviction. Innocence stops. Conversely, if there is an acquittal, there is a double innocence. I have written triple innocence when the first appellate court also gives you a acquittal. So therefore, innocent is found to be innocent or bound to be innocent is a fundamental thing that has been carved out under Article 22. Fine. But the Supreme Court ruling says it's a constitution judgment. Nobody tells that. Constitution bench judgment. Moment there is an order of conviction by a duly constituted court, innocence stops. Unfortunately, even today, the first ground in the appeal is appellant is innocent. What are we trying to do? Innocence stops. And if we still have the ground, first ground in the appeal, that I am innocent. That's all I said, nothing more. It's a learning process for all of us. Very true. Very true. Yes. Chandrasekhar, Chandrahas, Chandrahas Rai. Chandrahas. None present. Yavat one first time banta. Padi kade. Matter was listed before this court on 8th of March 2022, on which day sentence got